good morning to everyone. I'm Saukanya. Esteemed guests and respected faculty and dear friends, a very warm welcome to each and everyone gathered here today. We celebrate a day that holds a great importance in the world of number of equations, the birth anniversary of legendary mathematician Srinivas Ramanujan. It is indeed a momentous occasion as we observe National Mathematics Day, dedicated to honoring his contribution to the world of mathematics. To commence this event, I would like to invite our dignitaries onto the dais. Please join me in welcoming our chief guest, Dr. Ramana Devarakonda, a distinguished academic and industry expert. I would like to invite our respected principal ma'am, Dr. Jansi Rani ma'am, please. And I would now like to invite our academic coordinator, Karuna Devi ma'am, and the head of mathematics department, Sharda ma'am, to please take their seats on the dais. Welcome them with a warm round of applause. And now I would like to invite IQSC coordinator, Dr. Pramila Devi ma'am. Now, as we embark on this significant event, let us illuminate our surroundings and seek divine blessings through the ceremonial lighting of the lamp. I request our dignitaries to join us in this auspicious ceremony. To set the tone for this special occasion, I request BSc MSCS first year girls to come forward for a prayer song. విఘ్న వినాయకుడే వరసిద్ధి వినాయకుడే పరమవరమునొసగు ప్రమదుడే రత్న వినాయకుడే శివశక్తి వినాయకుడే కరుణ రసము కురియుమేగుడే లలిత కలిత మధుర కవిత సుధలు గ్రోలు భ్రమర నవభువన యవన కవన కతుల్ శ్రవణ కావ్య రమణ విఘ్నేశ్వర ప్రభు శ్రీ గణనాథ విఘ్నేశ్వర ప్రభు శ్రీ గణనాథ శివము వెలయు జగము నిలువ ప్రణవ మరయు పరమ గురు విఘ్న వినాయకుడే వరసిద్ధి వినాయకుడే పరమ వరమునొసగు ప్రమదుడే. I would like now to invite our academic coordinator ma'am, Dr. Karuna Devi ma'am, to speak a few words regarding this event. Good morning to everyone. And a very happy Ramanujan's birthday. We are celebrating it little bit late because the students were busy with their exams, and so we couldn't have this program on time this year. But every year we have this on time, and
As a customary, we celebrate all the important days of the eminent personalities in our college to make the students know about that particular person. And I feel that today only the MSCS students are here, but it would have been nice if other stream students, if they would have joined here, they would have known who Ramanujan is. Because you all say that you all are writing or preparing for competitive examination. So competitive examination is not for only for one group, one course students, one paper will be given. It will be for all. So make it a point. The teachers also see to it that when a department is organizing a program, other students are also brought in here. The invitation has gone. I know you have requested the teachers as well to come along with the students here, but still make it a point to once again request them, the students, to be here in the class. Now, talking about Ramanujan, actually, I was a student of, like, a student who was very much frightened of mathematics, sir. So to talk about this on the stage is really embarrassing, but I am really, really very much frightened of mathematics. And today morning, when our principal madam, as she's not well because she has some dental problem and she's unable to talk, I said, okay. So let me tell one thing about Ramanujan sir, and then, because we all are eagerly waiting to listen to sir, because he has come all the way to enlighten us, give us more information about mathematics and Ramanujan. So, because as I told you that I am very weak in mathematics, but Ramanujan's father and mother were sitting, and I think the mother took care of Ramanujan very well. So she was asking her son a small mathematics. She said, in a pond, one lotus will bloom. Okay, the next day, one lotus, another lotus will bloom. So for 15 days, the pond is half, she says. Then how much the next pond, to completely filled with the lotus, the full pond, how many days it takes? So the father says, silly thing, when it has taken 15 days, naturally it will take another 15 days, he says. But Ramanujan says, no mom, it is only one day, he says. Then how? Because mothers, that is what is mathematics. How you concentrate, how you look into the question matters there. One flower is next day. So naturally, if there are 15 flowers, 30 flowers will be the next day. So half of the pond is filled with flowers. Next day, the whole pond will be filled with water. That is mathematics, and that is the trick of mathematics. Only thing, they say mathematicians are very sharp. Why? Because they concentrate. Okay? And this is what, they are very accurate about whatever they say. And really, as students of mathematics, I hope you are also following the same and wishing that you all will be on the path of Ramanujan. But it's not a simple one. He was 24 by 7 only playing with mathematics. Okay, but whereas we don't do that. We are only preparing for the exams, and we want, if I'm done with my exams with pass certificate in my hand, that's okay. But please don't keep that as your target. Keep Ramanujan as your target, and definitely you will have success in your life. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights and thoughts on this momentous day. Your words have added immense value to our celebration of mathematics day. Thank you, ma'am. Next, I invite P. Sharada, ma'am, HOD of Mathematics Department, to give a few words regarding this math celebration day.
Good morning, girls. Good morning once again. Breakfast చేసి వచ్చారా లేదా? Okay. So, respected chief guest, Dr. Venkatramana garu, our academic coordinator, Dr. K. Karunadevi, and our IQAC coordinator, Dr. Pramila, and my dear faculty members and students. A warm welcome to you all. Actually, when is Ramanujan's birthday, girls? Can anybody tell me? 22nd December. But we could not celebrate, though we have celebrated, we have paid tributes to Ramanujan on that day, but we could not have these lectures as Sir has given a word on that day itself, but we could not make it because of examinations and students' unavailability and other things. But we are bound to have this lecture, right? So, who was Ramanujan? Great mathematician. How did he become great? He never called himself great anytime. He always used to publish results on newspaper, చిత్తు పేపర్లు అంటారు కదా, అలాంటి పేపర్ల మీద ఏదో రాసి పడేస్తూ ఉండేవాడు. దాన్ని ఎవరో చూశారు. చూసి ఇది ఏంటో లెక్కల్లాగా ఉన్నాయే, ఇది ఎంతో బాగుంది, ఇది ఎవరు రాశారు అని చూసి దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఆ వర్క్ని తర్వాత మెల్లిగా అది బయటికి వెళ్ళింది. నౌ టుడే వీఆర్ కాలింగ్ హిమ్ గ్రేట్. బట్ హీ నెవర్ కాల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ గ్రేట్. హీ ఆల్వేస్ సెడ్ లార్డ్, goddess has given him, always used to come in his dream to make him work. But today, many of the people around the world, they are working on his results. He never proved anything. He used to directly write the results. So, whole world is researching on mathematical results of Sri Ramanujan. Such a great person. He never called himself great, but he became great because of his works. He was born in a poor family. Ramanujan fail అయ్యాడు తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా తెలుసా రామానుజన్ ఫెయిల్ అయ్యాడు? ఆయన ఏం చేసేవాడంటే వేరే సబ్జెక్ట్స్ రావని కాదు, మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. సో హీ యూస్ టు ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ నెగ్లెక్టెడ్ అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టం అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వేరేవి పక్కకి వెళ్ళిపోయినాయి సబ్జెక్ట్స్. మరి ఎగ్జామ్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాస్తేనే కదా పాస్ అయ్యేది. పాపం ఫెయిల్ అయిపోయాడు. బట్ స్టిల్ హీ బికేమ్ గ్రేట్. అంటే ఒక ప్యాషన్ ఒక మనిషిని ఎదగడానికి ఎంతగా ఇచ్చేస్తుంది అంటే, బట్ స్ట్రగుల్ కూడా అంతే ఉండింది. లండన్లో చలి, ఈయనకున్న దాంట్లో ఈయన కొంతవరకు చేయగలిగేవాడు, కానీ హీ వాజ్ ఎ వెజిటేరియన్. దట్ వాజ్ ఎ ప్రాబ్లం. హీ కుడ్ నాట్, he became sick, but in a very short span of time he did lot of work. So మీరందరూ కూడా నేను చెప్పడం కాదు, ఇంకెవరో చెప్పడం కాదు, రామానుజన్ గురించి మీరు సొంతగా తెలుసుకోండి, సొంతగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఆయన ఏం చేశాడు, ఎలా చేశాడు, దాన్ని ఏదైనా ఒక ప్రూఫ్ని మీరు ఏమన్నా అనలైజ్ చేయగలరా అని ఆలోచించండి. So today sir is with us to explain few concepts on mathematics and machine learning. అంటే లెక్కలు ఇవాళ కంప్యూటర్స్ అంటున్నాం, మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోతే కంప్యూటర్స్ ఉందా? పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. సార్ ఈస్ గోయింగ్ టు హైలైట్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో ఇవాళ మనం రామానుజన్ గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ, అట్లాగే మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క విశిష్టత మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.
communicating valuable words today and giving students a beautiful perspective about today's event. Now I request IQAC coordinator of our college, Dr. Pramila Ma'am, to give a few words on this event. Good morning, everyone. Respected dignitaries on the dais, and I welcome you all to all this day. So everything has been told by Shanda ma'am, who was Ramanujam, the great personality, isn't it, guys? So you also become one, and I congratulate the Department of Mathematics and the Computer Science Department to celebrate this day. And we accept a great day in our college, sir, by our chief guest. So it will be a great day with the sir's lectures, and just you take the useful of this workshop or this day celebration. Thank you. Thank you, ma'am, for inspiring us. Before we delve into the realm of mathematics, let's take a moment for familiarize ourselves with our esteemed chief guest, Dr. Ramana Devarakonda, sir. Good morning, everyone. My name is Yusra. I am from BSc MSCS, and I am gonna tell about our chief guest, Dr. D.V. Ramana. Dr. D.V. Ramana is a multi-talented professional, visiting professor and academic advisor for emerging technologies in different engineering colleges and data science and management consultant. Vision in Tech, having rich experience in research, academic management, and industry with strong organizational and management capabilities and building high performance teams. Dr. D.V. Ramana was conferred with ITU CLN Ellen Kalasam. Sorry for the inconvenience. Today we will know briefly about Dr. D.V. Ramana, sir. Dr. D.V. Ramana is multi-talented professional, industry and academic expert, visiting professor and academic expert in emerging technologies in different engineering colleges and data science and management consultant. Vision Infotech, having rich experience in research, academic, management, and industry with strong organizational and management capabilities and building high performance teams. Dr. D.V. Ramana sir was conferred with IGU Sri L.N. Kailasam Memorial Lecture Lifetime Achievement Award for the year 2022 for significant contributions in oil and gas exploration, analysis, interpretation of Antarctica and other geophysical data, and also expertise in handling and new techniques such as artificial intelligence and machine learning, and also a certified Google Cloud certified professional machine learning engineer. He also completed PhD from National Geophysical Research Institute from CSR Lab, NGRI, Hyderabad, and Master Business Administration Systems in Business Analytics from Osmania University. Also from CSIR Lab, NGRA, involved in large volume of Antarctica data analysis, design, pre-processing presentation, modeling, and interpretation of helicopter-borne aeromagnetic large volume of data collected around the Indian stations, Dakshin Gangotri and Mytilene, Antarctica. Sir also worked in corporate organizations like multinational companies, Bank Institute of Private Limited, domestic companies, Blue Star Infotech, and etc. Sir also visited countries like Kingdom of Thailand, United States of America, and Uganda. Industrial experience of 20 years in various countries, USA and Kingdom of Thailand, for successful delivery, development, and support projects to the various clients in the offshore and onshore model. Certified CMMI associate, involved in number of appraisals for the CMMI V3.0 for multi-model. Dr. Ramana sir was an international guest lecturer on robotics and emerging technologies and algorithms for data science in International Business, Science and Technology University. Dr. Ramana sir shared different subjects on data science like ChatGPT,
recommendation systems, business data analytics, supply chain analytics, HR analytics, PMO analytics, telecom analytics, and so forth. Machine learning, artificial intelligence, natural language processing, edge computing, and deep learning using Python and R programming and management subjects such as business analytics, statistics for management, technology management, operation management, information system, software engineering, business research methods, research methodology, operation research, requirement management and software project management, and so on. Dr. Ramana sir was an industrial expert for the member on the board of studies in Department of CSE in Gnanabharati Institute of Technology and POS and Francis College for Women and many more colleges. Thank you, sir, for giving your privileges to our presence in advance. Now I request Tipati sir to play a video regarding the life story of Srinivasa Ramanujan, as many of us doesn't know any detailed information about him. So let's have a video. Few glimpses might help you in future and as well as be a momentous event today. Hope you enjoy. Girls, today we have a really very eminent personality with us. And I want each one of you to take down the notes of whatever sir is telling. And you have to submit the notes to me. And that will be included as your project work this time. And I will check into your work. I'm very serious about it because when we call some eminent person, you have to take that knowledge what they have, the experience that they have with them. Just not coming and okay, they have told me to come to the hall, I'm here, and okay, after that we all will go. No. I want each one of you. I request the teachers to take the attendance of the students and they have to submit the reports to me by tomorrow morning. Okay? Okay. 27th you have to submit. Right. Thank you very much, sir. Ramanujan made significant contributions to the theory of numbers, infinite series, continued fractions, elliptic functions, and many more, based on inspiration from dreams and visions. Rising from obscurity and poverty to worldwide recognition, Ramanujan credited his knowledge to his family goddess Namagiri Taya. With no formal training in mathematics and unconventional methods for achieving his results, few could explain his brilliance, and his work continues to amaze over a century later. Srinivasa Ramanujan Iyengar was born on the 22nd of December 1887 in Tamil Nadu, a state in the south of India. He was raised an Orthodox Hindu, and his mother educated him on Brahmin culture, which he followed his entire life. His prowess in mathematics stood out from an early age. He was achieving the best exam scores in the district and mastering advanced trigonometry by the time he was 13, and was solving cubic equations at 15, developing his own theories, and solving the quartic function in algebra. But the true awakening of his genius was when he was 16 and came across a little-known book titled A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics by G.S. Carr. Carr presented 5,000 theorems, largely without proofs, the logical assertions to support a conclusion, and this seems to have encouraged Ramanujan, who was completely self-taught, to pursue his own work and produce it in the same way, based on feeling above all else. He independently investigated the Bernoulli numbers, and his peers were in awe of his ability, barely able to understand him due to him lacking any formal training in pure mathematics. Graduating in 1904, Ramanujan received a scholarship for college, but he soon lost it after his devotion to mathematics made him neglect his other subjects. For the next 2 years, he had similar academic struggles and was extremely poor, often close to starvation.
He continued to study and research independently, writing many of his results and findings in a series of notebooks which are still studied to this day. On the 14th of July 1909, Ramanujan married a 10-year-old girl named Janaki, who his mother chose for him. Not long after, he developed a hydrocele, a condition in which fluid becomes blocked in the scrotum, but he was unable to pay for the operation to treat it. He had to live with the condition for months until January 1910, when a surgeon agreed to do it for free. Ramanujan recovered, but was hampered by ill health throughout his life. By the end of the same year, he was sick again and, fearing for his life, handing his notebooks to a friend to pass on should he die, though he would make a full recovery. Ramanujan's luck would change when he met the founder of the Indian Mathematical Society, V. Ramaswamy Iyer. He introduced him to prominent members of the mathematical community in Madras, including R. Ramachandra Rao. Rao initially considered Ramanujan to be a fraud, given his unusual methods and lack of proofs in his notebooks. Do you have the courage to make 8 lakhs a month, which is 1 crore a year? While others were impressed but didn't understand the work due to its lack of clarity. Finally, he met with Rao and was able to convince him of his ability. Suitably impressed, Rao agreed to financially support him, allowing him to continue his research and giving him to publish his work for the first time in the Journal of the Indian Mathematical Society. Ramanujan got a job as an accounting clerk in 1912, where he often breezed through his work, using his spare time completing mathematical research at his desk. With the help of Iyer and Rao, Ramanujan started to write to various British mathematicians in early 1913, sharing his work. And while most either ignored his letters or were unimpressed due to his lack of formal education, the British mathematician G.H. Hardy was stunned. Like Rao, Hardy initially assumed Ramanujan to be a fraud. While some of the results he already knew, others he could not comprehend, and they were so shocking he deemed that they must be correct because no one would have the imagination to invent them. Hardy showed the letter to his colleagues, who were equally impressed, and the following month wrote back to Ramanujan, trying to arrange for him to travel to England. However, Ramanujan declined. Due to his Brahmin upbringing and the Kalapani belief of Hinduism, it was considered taboo to leave the country for foreign lands. Instead, he gained a scholarship at the University of Madras in May 1913 so he could continue his research. But Hardy refused to give up and again asked Ramanujan to consider coming to England. This time, much to his surprise, he agreed. Apparently, his mother had had a dream in which their family goddess, Namagiri, appeared and commanded her to allow the trip so her son could complete his life's purpose, which Ramanujan was happy to follow. On the 17th of March 1914, he travelled alone to England, leaving his wife Janaki with his parents, and arrived on the 14th of April. Upon his arrival, he showed Hardy the rest of his notebooks, and he was blown away by their contents, comparing his ability with great mathematicians of old, such as Jacobi and Euler. While they became fast friends, Hardy and Ramanujan did have conflicting personalities. Hardy was an atheist, devoted to mathematical proof and the traditional methods of pure mathematics, while Ramanujan was a devout Hindu and remained strongly guided by his intuition and self-taught methods developed back home. But this never got in the way of their collaboration during Ramanujan's 5-year stay in Cambridge, which proved very successful. In March 1916, Ramanujan earned a Bachelor of Arts research degree, a predecessor to the modern PhD, mostly for his work on highly composite numbers. He was elected to the London Mathematical Society in December 1917. Then, for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers, he was elected a Fellow of the Royal Society on the 2nd of May 1918, one of the youngest men ever elected, and only the second Indian. Shortly after, on the 13th of October 1918, he was elected a Fellow of Trinity College in Cambridge, the first Indian to do so. In the first few months after he moved to England, Ramanujan lived comfortably. But following the outbreak of World War I and the limitations of food rationing,
he struggled to sustain himself on his strict vegetarian diet, and his health began to get worse. He spent much of his time in hospital from 1915 as his health deteriorated considerably. He grew depressed and suicidal, compounded by his lack of contact with Janaki back home, who his mother wouldn't allow to write to him, fearing she would distract him from his work. In 1917, his illness was diagnosed as tuberculosis, and he stayed in a sanatorium for treatment. However, we now know that this diagnosis was incorrect, and he actually suffered from hepatic amoebiasis, which often results from untreated amoebic dysentery, something he suffered from several times before traveling to England. But despite his failing health, mathematics still dominated his thoughts. On one occasion, while in hospital, Hardy took a taxicab to visit him and remarked how the taxi was numbered 1729, which seemed to him a dull number. Ramanujan quickly disagreed, explaining its importance as the smallest number expressible as a sum of two cubes in two different ways, a quite new insight. As a result, 1729 is now known as the Ramanujan number. With his health rapidly deteriorating, Srinivasa Ramanujan returned home to India on the 13th of March 1919, and, failing to get better, he died on the 26th of April 1920, just 32 years old. Only decades later, once his work was fully researched and proven, did Ramanujan get the recognition worldwide that he deserved. And now, multiple awards and theories are named in his honor. In his short life, he made a monumental impact on the world of mathematics, and his story and rise from humble origins inspired his 2015 biopic, The Man Who Knew Infinity. The infinity it refers to is both the mathematical infinite series he researched, now known as the Ramanujan summation, but also his apparent access to knowledge from a higher power. Ramanujan believed his family goddess, Namagiri, was the source of his inspiration and genius, sometimes being inspired in dreams and sometimes in visions where complex mathematical equations unfolded before his eyes. But whether his genius was natural or supernatural, his importance to modern mathematics cannot be overstated. His ability is no better expressed than by his friend and mentor G.H. Hardy, who once said, on a scale of 0 to 100 of mathematical talent, he would score himself 25. The great German mathematician David Hilbert, 80, and Ramanujan, 100. If you like our Day in the Life of series, don't forget to subscribe and check out our newest video here. Thank you, sir. Did you ever wonder what machine learning is? And did you ever think about how the machines would learn and so on? And did you ever think what's the role of mathematics in machine learning? So let's learn about that in detail. Now I invite Dr. Ramana sir to share his insights with us. He will be delivering a lecture on the fascinating topic mathematics and machine learning. Please join me in welcoming him to the podium. Good morning, my dear friends. Thanks to the management and Dr. Sarda Madam for giving an opportunity to share little bit knowledge on mathematics in machine learning. So, why you are calling as the, please, you're all ready? Please feel proud that in future, the persons who are strong in mathematics will be considered as data scientists. That is the significant role for the mathematicians. Because if you are seeing, technology is becoming very much easy if you observe closely. Even Python programming, R programming, any technology.
it is becoming very much easy. But developing a solution is a challenge. At the same time, please listen our Honorable Prime Minister's Modi's lectures when he is giving for the students or for the technical symposiums. Most of his talks, he is talking about the optimization and the innovation. These two words he will be using. Optimization and the innovation. For that, mathematics plays a vital role. Otherwise, no, because everyone wants the accuracy. Everyone wants the quality of the product. For that, only mathematics will help you. Number one. Number two, I think you have seen the Chandrayaan 3. That is done by our mathematicians. They are developing the algorithms. They are developing the instructions. Without mathematics, it will not go because accuracy matters a lot. In the mathematics, accuracy plays a vital role. For that, optimization is very much important. What is innovation? Anyone is having an idea of innovation? Pardon? Online? No, no. Okay. Anyone? See, innovation means already the great mathematicians of India only, they have already contributed, they completed most of the work of us. Not instead of going into finding out like wasting papers, white papers and etc. Those days gone now. Because they have done a lot of hard work, they spent a lot. Take Ramanujan or Aryabhatta, etc. Bhaskaracharya, all those things. Now, what you have to do is, from that, can I add anything from those concepts? That is the innovation what we are expecting. Simple concepts I can tell you, innovation means, you are all aware of Swiggy, right? Swiggy is majorly useful for the food and the restaurants, right? Now, same thing, can we convert that into Swiggy medicals? That is the thing, is the innovation. Already these people have done for Swiggy, for food. Why you have to waste your time for this one? Can I convert that from that architecture, with the sum of the changes, can I convert that into the Swiggy medical? Minor architecture you have to understand, because there are medicines, there are stores, restaurants, and the medicines. Sorry, food items. More or less, architecture is the only thing you have to reinvent the wheel. That's it. That is the thing, innovation is very much needed for you all in generations. This is what the mathematics can help you. Optimization. You are aware of supply chain management? You may not be knowing. Supply chain management means, for example, you are seeing that when you are connected to the GPS, you will be knowing that how much time I am going to reach to the destination. Based on that, you can optimize your activities. Okay, 1 hour. So I can start from 2:30. So that function might be at 3:45 or something, for example. So that you are saving your time. Right? Another thing, in Silicon Valley, they need the mathematicians with specialized skills on the algorithms. You are all aware of algorithms.
Every business, there are different algorithms. Every human being thought process will be a one algorithm. Please understand. How you are, I am thinking about particular Prabhas. I don't like Prabhas. Some people may like Prabhas. But some people like Prabhas, they don't like, but Prabhas movies, songs they like. Right? Or maybe Prabhas, the story he likes. He don't like Prabhas. So that means for one problem, there will be different thoughts. For those thoughts, you have to write the algorithms. Based on that, I will generate my business scenarios. So that means how many people are, for example, if you go into the demand, have you gone to the demand, everyone? What you have done? Just purchase and give a cash and came out, right? Let's don't do that. Whenever I go, sometimes I used to observe, particularly in the cash counter I stay. How many people are giving cash? How many people are using debit card? How many people are using credit card? How many people are using Paytm or Google Pay, etc. There are so many ways transactions I can do. I'm not saying for one day, 15 minutes. Based on that, I can generate one algorithm. Could you able to? Then I can suggest maximum people are using debit card, credit card, etc. etc. Better you go for the high-end Wi-Fi. That is a solution I'm giving to the at the right time of writing the algorithm. There I'll be finding out that how much speed I am expecting for that. Because in 15 minutes I can find out what are the things. And cash, slowly what I will do, I will not accept. Some people, they are not accepting. If you see some of the restaurants, some of the small shop vendors, they are not accepting cash. These are the things you have to help your organization. For that, only mathematics can write. Not a computer science specialist or data science specialist. We do not know anything. Only mathematics people will write the algorithms. And they know the theorems. And they know the axioms. Axioms means assumptions. What are the assumptions? All these things. Like that, whenever you go, you observe, can I write some algorithm on this? I used to stay at, there is a coffee, tea, what you call stocks. I used to stay there. How many people are buying tea? How many people are buying tea powder, tea bags, coffee powder, and etc. Based on that, I'll come out with algorithm. Only observations will help you of going into the writing the algorithms. Why I am talking all this is maximum industry wants algorithms. Because everywhere there is a huge change. Previously, Adipurush, you hated Prabhas. Now, Salar, you are saluting Prabhas. So, behavioral changes, they are not consistent. They are not consistent. Because why you are liking? Why you hated Adipurush and why you are liking this? Salar? Pardon? Not the story. Wherever you go, you want the entertainment. You are giving business value for you when you are going for the movie, it is the entertainment. Because they are giving entertainment, you are respecting that time. Adipurush, not that much entertainment. And that has disturbed some people. So your business value is
Got it? Entertainment. When you go to the DMart, what you are expecting business value optimization of the prices, right? Less price. So everywhere, wherever you are going, you will be expecting the business value. When Madam has inquired, she inquired. Not that simply she inquired through some people or something, and she confirmed that easy, they teach good lesson or something. Because she is expecting the business value of what is the business value you are expecting from me? Knowledge. That is the thing you have to develop. Wherever you go, the organization, you have to add the business value. And at the same time, I observed your madam lecture. She gave an assignment to you all. Day after tomorrow, you have to submit that. Why? Because she is your well-wisher. With that intention, at least you all will listen the lecture. I am confident that she may not be reading all your answer sheets. She might be giving to some people or maybe distribute it, and randomly she will see. So she is happy. Yes, my students got good knowledge. That's what she is expecting from you. How much knowledge you gain, that is a business value to your mind. See how the business value is changing. Okay, sir, can you start the PPT? Next slide, please. Okay. So here you see what is happening here is about design. Sir, next. See here. What is that? Designing the algorithms. Machine learning means designing the algorithms that automatically extract valuable information from the data. That's what it is. They don't write one line by line. Write on your own words. Because this PPT will be with madam. If you are copying, again it will be a challenge for you. Why you copy? Understand and write on your own words. That is important for me. Okay? That means main objective of machine learning is automation. Simply it has to automate and it has to come out with a conclusion. Clear? And then what you are doing, there are three concepts in the machine learning. First and foremost, what I have done, I said to you, I will be waiting at the cash counter. I am monitoring. That means what I am doing? Data. Visually, I am collecting the data. And our mind is a huge database. You know that, right? And it will be storing. At the same time, whenever in need, it will pop up. Can you give some example? Okay. Your 5th class friend, immediately you could able to see in mall. You do not know where it is stored. Immediately it will alert you. Hey, my 5th class and JP, at that time, whatever the thing memories will pop up there. Once you had a discussion and at the same time behavioral changes also change. And after that, gone. You do not know where it goes. Got it? Could you able to understand now? So that is the thing is the data. And after that, what I have done? I said I'll come out with the model. Take debit card, cash, credit card, etc., etc. I came out that. Then I will do the learning. In that, what I am doing? Oh, maximum people are using this one. So it is better they have to go for the high-end Wi-Fi. That's why in DMart it will be very fast. If you see, if it is slow, his business will collapse. Got it? That means what you are doing based on these observations, based on these learnings, you are coming out with the conclusions.
That is the thing is the machine learning. That means it is a data driven. It is totally a data driven. And for that, what you are doing, you are taking the help of the different technologies, taking the support of mathematics and understanding the facts of the data. Patterns of the data, నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏముంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అండర్స్టాండింగ్ mathematics allows practitioner to design, implement, optimize the solution. అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. నోట్స్ చాలా ఉన్నాయి, గూగుల్లోకి వెళ్తే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది మీ దగ్గర. అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, బట్టి కొట్టడం కాదు. బట్టి ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే, బట్ once you enter into the organization, they want expecting your unique intelligence. ఎంతో మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు. వై యూ ఆర్ కాలింగ్ రెస్పెక్టింగ్ మహేష్ బాబు, శరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టర్స్ because they are focusing further to provide a business value to the customers. They are struggling hard. ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారు? అలా ఎవరైనా కష్టపడుతున్నారా? మిగతా యాక్టర్స్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్. కమల్ హాసన్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ రెస్పెక్టెడ్, నో దే డోంట్ కేర్. కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఇస్తారు ఇప్పుడు, బికాస్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ హార్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ బిజినెస్ వాల్యూ. దట్స్ వాట్ design, implement and optimize machine learning. And at the same time, we want something new always. We expect completely new. Same as the yeah. So next please. So ఇక్కడ అల్గోరిథం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇంతకుముందు తెలుసు అనుకుంటా, కానీ ఇందులో వాట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెన్స్ మీన్స్ సిస్టమ్ దట్ మేక్స్ ప్రిడిక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ డేటా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోండి, రాసేసుకోకండి. ఫస్ట్ ఏంటది? ఒకటి ప్రిడిక్షన్. ఫస్ట్ సెన్స్ ఏంటి? ప్రిడిక్షన్స్ బట్టి డేటా వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు మీరేంటి, ఇందాక ఒక మేడం వచ్చారు కదా, మీరు ఒకటి ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు, మా స్ట్రిక్ట్ కదా, అది ఒక ప్రిడిక్షన్. అది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ డేటా. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ టెక్నిక్స్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మైండ్ నుంచి అంటే ఏంటది? ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ penetrated to your mind about the behavior of the particle. ఎలా టైప్ అవుతారు మీరు? అమ్మ మేడం వచ్చినవా? that is the thing, is the first sense. ఏది? machine learning algorithm to me a system that makes prediction based on the input data. ఇది మీరు విన్నారా? ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ విన్నారా? చాలా డిమాండ్ ఉన్నది. మీకు ఆల్రెడీ నేర్పుతాను, డబ్బులు తీసుకుని గ్రోత్స్ దాటివి. అదేంటి? ప్రాంప్ట్ డేటాను తీసుకోగానే ఇమ్మీడియట్గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరు కొనుక్కోరు అంటే యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద మొబైల్ ఐ ఆమ్ పుషింగ్ దట్ ఇన్ టు ద ఇన్పుట్. ఇమ్మీడియట్లీ విల్ సే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎవరు కొనుక్కోడు. ప్రాంప్ట్. That is the now business wants. I don't want to experiment on the manufacturing product. They don't want. Okay, sorry. And after COVID, people are very much cautious. One example I have seen. I went to Reliance Trend.
అక్కడికి వెళ్ళగానే ఐ ఐడెంటిఫైడ్ వన్ ప్రోడక్ట్. That product, I asked him, I want to buy this product. He said that, sorry, I will not give you now. This is only a demo product. If you pay the cash, I will talk to the manufacturing guy, he will send it to you. They are not keeping anything in the products. They are clearing. If no one will buy. So then you are coming out with the second sense. Means to mean a system that adopts some internal parameters of the predictor. చూసారా సెకండ్ సెన్స్ ఆ ప్రిడిక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు చాలా మంది అడుగుతుంటే ఎప్పుడు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 3 days తర్వాత మీకు వస్తుందంట. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ సెన్స్. అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ సెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ సెన్స్ ఏంటి? హే, దిస్ ఇస్ వాట్ మేడం ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అక్కడ నోట్స్ కాదు, స్నాప్ చేసేస్తే కెమెరా తీసేస్తుంటే రాసేసుకోవచ్చు ఇంట్లో, ఎల్లుండి ఇంకా టైం ఉంది కూడా. సెకండ్ సెన్స్ ఏంటి? హే ప్లీజ్ బీ సీరియస్. చూడమ్మా అక్కడ సెకండ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కదా, ఎగ్జాంపుల్ నీకు చెప్పే కదా, వాడేంటి ప్రిడిక్టర్ని బట్టి వాడు కొనుక్కుంటాడు, తీసుకొస్తాడు వాడు. యూ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చాక్లెట్ అన్ని పెడతారా? పెట్టడు, కొన్ని తీసుకొస్తారు. సమోసాలు అయినా సరే మీకు ఇష్టం లేవు, 1000 పట్టాడు కదా, మీరు కాలేజీలో 1000 మంది ఉన్నారు, 1000 పట్టాడు. చూస్తాడు వాడు, చూసి ప్రిడిక్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి యూ విల్ లర్నింగ్ ద సిస్టమ్. యూజ్ ఎగ్జాక్ట్ machine learning to mean a system that adopts some internal parameters to the predictor. 30 samosa, 40 something, I don't know. He won't show any message. Business పోయినా పర్వాలేదు, 40 అమ్ములు అయిపోవాలి. That is the second sense. Clear? First sense ఏంటి? First sense, I am asking that. First sense చూడమ్మా అక్కడ, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ డేటా. మీకు చెప్పే కదా మేడం, నాకేనా ఎలా చెప్తాం మీరు ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ చేస్తుంది. మేడం స్ట్రిక్ట్, మనం షుడ్ నాట్ టాక్. క్లియర్? సెకండ్ సెన్స్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ప్యారామీటర్స్. మీ ఎగ్జాంపుల్ సమోసా, ఇందులో ఎంతమంది కొనుక్కుంటారు సమోసా, కచోరీలు ఏం తెలుసుకుంటారు, దట్ ఓన్లీ యూ విల్ పే. ఒకసారి చూడండి, you learn from that. These are the things where you can come out with the algorithms. What do you know? First sense and second sense. Own ga right. Then you will get a good knowledge from that. Okay? Next please. See here. Mana mathematics, our loving mathematics is entered into here. దాని కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము? వెక్టర్ క్యాల్కులస్ అంటే లీనియర్ ఆల్జీబ్రా మీకు ఉన్నాయా? ఇవి బాగా నేర్చుకోండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. డోంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్. మీకు ఇంకోటి ఆపర్చునిటీ, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేరు కార్పొరేట్లో. వాళ్ళకి ఏం తెలీదు, అదో కోడ్ వచ్చేస్తుంది, అది ఏం చేస్తుందో తెలియదు వాడు. రైట్? దే వాంట్ ద ట్రైనర్స్ ఫర్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా. కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి వాడు. వాడి రిజల్ట్ వస్తుంది, వాడు ఎల్ఐ చేయరా అంటే చేయలేదు. బికాస్ కార్పొరేట్లో ఏంటి కోడింగ్ లాంటివే. వాడికి ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ టు హిమ్. సో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దట్. అనదర్ థింగ్, ప్రాబబిలిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ అనలిటికల్ జామెట్రీ అండ్ దెన్ ఆప్టిమైజేషన్. అంతే మీకు చెప్పా, ఆప్టిమైజేషన్, క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాను. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? క్లాసిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, ఆప్టిమైజేషన్లో క్లాసిఫికేషన్ చెప్పా ఎగ్జాంపుల్. ఏంటది? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎగ్జాంపుల్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాను కదా, డివర్డ్లో క్యాష్ కౌంటర్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఉన్నాం? కమ్ హియర్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Okay, these are the things where you are doing. What is it? You are doing the regression, you are doing the dimensionality reduction, that is scenario ఏమేమిటని, and then density estimation. Density estimation అంటే ఏంటి అంటే
ఎక్కువ మంది ఏది వాడుతున్నారు? క్రెడిట్ కార్డా, డెబిట్ కార్డా, పేటిఎమ్మా, గూగుల్ పేయా? మీకు హిస్టోగ్రామ్లో చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది చూస్తారా? దాన్ని బట్టి యూ విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ ద డెన్సిటీ ఎస్టిమేషన్. Able to understand? And then you are doing the classification. Could you able to understand? చెప్తావు కదా? What is the first sense in machine learning? Very good, excellent. That's what I am expecting from you. Okay, please next one. Sir, next. These are the things. Mathematics learning. You don't tie. And statistics law, descriptive statistics, so inferential statistics. All these things will be going into that detail. Next please. See here. ఇందులో ఒక్కటి అడుగుతాను నేను మిమ్మల్ని, ఏదో ఒకటి అడుగుతాను, దాని గురించి చెప్పాలి. ఏంటి ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఏం చేస్తున్నది? శాంప్లింగ్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి రీజనింగ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి. నేనేం చేశాను, 15 minutesలో డీమార్ట్లో శాంప్లింగ్ చేశాను, దాన్ని బట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద రీజనింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇంటు ద రియల్ అనాలిసిస్ అండ్ కాంప్లెక్స్. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్. కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏంటి? ఏది ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది, ఏది ఆ డామినేట్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ కూడా చేస్తుంది. ఏంటి బోధరాము మంచి బోర్ కొడుతుందిరా సినిమా, ఒకటి వెళ్ళాలనుకున్నాడు, కన్వర్జెన్స్. ఇంకా ఎందుకు వెళ్తాను అంత దూరము, డబ్బులు వేస్ట్ అయ్యేసరికి నెగిటివ్ థాట్స్ విల్ కమ్ విత్ ద మైండ్. సో దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాను నేను? ఐ విల్ కీప్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద డిమాండ్. ఎంతమంది నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతమంది పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐ విల్ కీప్ ద ప్రోడక్ట్స్. క్లియర్? ఓకే, అండ్ దెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద పారామీటర్ ఆప్టిమైజేషన్. పారామీటర్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు డీమార్ట్కి వెళ్తారు కదా, డీమార్ట్లో వాషింగ్ పౌడర్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, హెంకో, సర్ఫ్ ఎక్సెల్, ఏరియల్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చాలా ఉన్నాయి. దానిలో ఎక్కువ మంది సర్ఫ్ ఎక్సెల్ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? పారామీటర్ ఆప్టిమైజేషన్. అదేదో నురుగు బాగా వస్తున్నాయో ఉంటాయి మీ భాషలో మాట్లాడతారు కదా. సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, హెంకోని నేను కంప్లీట్ చేయాలి with Surf Excel. Now I will see the compositions. What are the compositions they are doing? What compositions it is missing? What is the percentage? Slowly I will change it. I will come out with the new box and okay? That is the thing, is the parameter optimization. Idantha mathematics what is chestadu. Accurate ga vastundi. Meeku geo enduku vachindi domination telusa? Parameter optimization. వాడి దగ్గర ఏం లేవు ఎయిర్టెల్లో, అవి వాడు ఇప్పుడు ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ విత్ ద పారామీటర్ ఆప్టిమైజేషన్. అవి పుష్ చేశాడు. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే కొంతమంది పారిపోయారు. వోడాఫోన్, ఎయిర్టెల్ ఇవన్నీ పారిపోయాయి. ఒక్క ఎయిర్టెల్ వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు, స్టాండింగ్ బిఫోర్ హిమ్. Got it? That is the thing, is the parameter optimization. Here, అర్థమైందా? ఈ బొమ్మ చూస్తే నేను మేడం యూ విల్ బి సెండ్ ఫార్వర్డింగ్ ఆల్ దిస్ స్లైడ్స్ టు క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? అన్నీ మీరు విజువలైజేషన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంత పారామీటర్ ఈక్వేషన్ చేస్తే మీకు ఏం ఎగ్జామ్ కోసం అంతే. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను డిరైవ్ చేస్తానంటే నాకు అక్కలేదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? పారామీటర్ చేంజెస్. క్యాలిక్యులస్ విల్ హెల్ప్ యూ. విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ జామెట్రీ,
జామెట్రీ ఏంటి? లాస్ ఫంక్షన్. లాస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ వాడు చెప్పారు కదా, దాంట్లోంచి వాడు చెప్పిన డేటా ప్రకారము హౌ మచ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్, అర్థమవుతుందా? హౌ మచ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్. వాడు చెప్పింది కరెక్ట్ అయినా 100% అయినా. ఇప్పుడు నేను 15 minutesలో క్రెడిట్ కార్డ్ ఎక్సెట్రా అని చెప్పాను, అది ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఐ విల్ బి డూయింగ్ ద మోడల్. సో దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ టు ద బేసిక్స్ అండ్ జామెట్రీ. ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ మీకు ఉందా పేపర్? లేదా? ఓవర్ ఉందా? పీజీ వాడు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కీప్ దెమ్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే? Discrete mathematics. You are understanding the logic, statements, and etc. This is very, very important for them. And then algebra, information theory, all these things are very much important. We will be going into the in detail now, little bit. Next please. So this is here percentage. So please concentrate accordingly. మీరు అదైన తర్వాత అప్లికేషన్ ఎక్కడ వాడాలి అనేది మీరు చేసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే? అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యూ వాంట్ టు డూ దట్. ఫస్ట్ ఎంటర్ ద ఇంటూ డేటా అండ్ దెన్ representation. After that you are coming out with the preparation of the data. ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది డేటా మ్యాటర్స్ లాట్. అక్కడ చాలా కేసుల్లో ఉండాలి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది డేటా. ఎందుకంటే వీఆర్ పుషింగ్ ఇన్ టు ద మోడల్. ఇఫ్ యువర్ డేటా అండ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది డేటా ఇస్ నాట్ ఇన్ ఎ గుడ్ షేప్, ద మోడల్ విల్ ఫెయిల్. ఓకే? అండ్ దెన్ you are searching for the respective product and automatically you will be getting the visualization. This is the thing for supervised machine learning model. This is the part. ఏమేమి ఉంటాయి? ఏమేమి ఉంటాయి స్టెప్స్? స్టెప్స్. Got it? So these are the 5 pages or 6 pages are there. Any mathematics algorithm can you all things are very important. Clear? Next page. Ain't how much steps? Mathematical model flow diagram ఏంటి? First one ఏంటి? Excellent. ఇప్పుడు ఓన్గా రాసుకోండి. ఓకే? నా లీనియర్ ఆల్జీబ్రా వచ్చేసరికి ఏంటి? In this, you are taking the help of the matrix multiplication and eigenvalue decomposition. Eigenvalue అనేసరికి మీరు eigenvalue చదివారు కదా, అది ఏంటంటే it will give you the error decomposition. ఎంత ఎర్రర్ ఉంది నా ఎక్స్పెక్టేషన్లో, ప్రిడిక్షన్లో. ప్రతిదానికి మీకు కోడ్ ఉంది, పైథాన్ కోడ్ ఉంది, ఆర్ కోడ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కంప్యూటర్ వాడికి డేటా సైన్స్లో మ్యాక్సిమం ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే వాడికి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. కోడ్ పెట్టేస్తున్నాడు, అవుట్పుట్ వస్తుంది. అనాలిసిస్, బికాస్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్, ఈజ్ ఓన్లీ గుడ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. వాడికి అర్థం కావట్లా. నౌ దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫెయిల్. ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఆ ఓరియంటేషన్లోకి వెళ్ళలేదు మనం. So in this, there are one is the geometric vector is there, another is the polynomial. రెండు ఉన్నాయి. నేను ఓన్లీ బ్రీఫ్ గా నేను చెప్తున్నాను ఇవన్నీ. ఐ ఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇంటు ద డీటెయిల్. Geometric vector. See here, geometric vectors will be like a vectors. Vector అంటే ఏంటమ్మా? వెక్టర్ అంటే ఏంటి అసలు? వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా చదివారా? వెక్టర్ అంటే ఏంటి?
magnitude, it has the vector has magnitude and direction. ఇది they will be applying. ఎట్లా డిమార్ట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ని ఎక్కువ ఆ ఏరియాలో కొంటున్నారు, అదే ప్రోడక్ట్ని డిఫరెంట్ జోన్స్లో ఎలా కొంటున్నారు? మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు? సేమ్ ప్రోడక్ట్ని దిల్షునగర్లో ఎక్కడెక్కడ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అందులో ఈ ప్రోడక్ట్ కొంటున్నారా లేదా? సో దట్ నేను ఒకేసారి బల్క్గా తీసుకొచ్చి అన్ని చోట్లకి పంపిస్తాను. ఒక్కటో చోట పెడుతున్నాడంటే దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది జామెట్రీ. అర్థమైందా? లేదా? Got it? See, in the DMart, for example, there is in the Bashibag, there is a DMart where people are buying Surf Excel. When you go to the distributor, people are buying Henko. It's not matching. అక్కడ హెంకో కొనాలి, బషీబాగ్లో హెంకో కొనాలి, ఆ డిఫరెంట్ జోన్స్లో హెంకో కంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ద డైరెక్షన్. అది కూడా నేను చూసేది ఏంటి, హారిజాంటల్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షనా? ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉన్న డిమార్ట్లో యూనిఫార్మిటీ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమిటి అండర్స్టాండ్? అలాగే వేరే చోట యూనిఫార్మిటీ ఉండొచ్చు. అర్థమైంది? విజువలైజ్ చేసుకుంటారా ఇంపార్టెన్స్? వాటిలో చెప్పాలి సార్, లేకపోతే స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వీఆర్ టేకింగ్ into the polynomial. Polynomial అంటే ఏంటి అంటే అసలు polynomial విన్నారా? ఏంటది? పోలినామిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక మీకు చెప్పే కదా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ సర్ఫెక్సల్ కొంటున్నాడు, ఇక్కడ హెంకో కొంటున్నాడు, ఇంకొక చోట ఏమో ఏరియల్ కొంటున్నాడు. సో నాన్ లీనియర్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఆ నాన్ లీనియర్ పోలినామిల్ వాడతారు. మీకు అర్థమైందా? ఒకవేళ అందరూ ఒకేసారి కొట్టేస్తుంటే ఏ వాడతారు? లీనియర్ రిగ్రెషన్ వాడతారు. అర్థమవుతుందా మ్యాథమెటిక్స్? ఒక చోట ఇంకో చోట సర్ఫెక్సల్, ఇంకో చోట బిజినెస్ అంటే అదే బాబు వాడాలి. అప్పుడు యూ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్. అవి నేను పెడతాను. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాలినామియల్ రిగ్రెషన్. ఓన్గా రాసుకోండి. మేడం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఒకటి చూడగానే అమ్మా అని చెప్పి అన్నీ చదివేయాలి. అది మైండ్ పెనిట్రేషన్. అట్లా రాయాలి మీరు. ఇది ఆ మేడం దగ్గర కూడా ఉంటుంది. నువ్వు రాసుకోవట్లేదు కదా, అక్కర్లేదు. రాసుకున్నా? ఎక్కడ రాసుకుందా? ఎక్కడ రాస్తున్నా? ఎక్కడ రాస్తున్నా నోట్స్లో? నేను చూస్తాను, ర్యాండమ్గా చూస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. So here polynomial regression here. Okay, next please. దీంట్లో ఏం చేస్తాము? జామెట్రీ వెక్టర్స్ బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పర్చేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందాక మీకు చెప్పాలా? వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ పర్చేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యావరేజ్ ఆర్డర్ వాల్యూ, పర్చేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అగైన్ టైం స్పెంట్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. అమెజాన్లో వాడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. దీస్ ఆర్ ఆల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద వెక్టర్స్. ఇవన్నీ డేటా మనకి. అదేది టైం స్పెండ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ వెక్టర్ అంటారు కదా, మొత్తం ఇండియా అంతా చూస్తాడు వాడు. మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఒకటే చూస్తాడు. హైదరాబాద్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వాడు చూస్తాడు. దాన్ని బట్టి ఈ విల్ బి అరేంజింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అకార్డింగ్లీ. దేర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద జామెట్రిక్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. So customer segmentation. That చెప్పే కదా, customer segmentation. You would able to understand now with that inputs. Okay, next please. So geometry vector ఏంటి? Representation. Horizontal direction, vertical direction. Okay, all those things you will be getting there
Then what you are doing analysis on the segmentation. Oh, దిల్షుక్ నగర్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వరకు వాళ్ళు ఒకటే కొంటున్నారు. దిల్షుక్ నగర్ టు జూబ్లీ హిల్స్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో ప్రోడక్ట్స్, ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని డేటా వస్తుంది కదా, ఆ డేటాని బట్టి వాళ్ళు తయారు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అండ్ పాలినామియల్స్లో ఏం చేస్తున్నాము, రిటైల్ కంపెనీలో ఆప్టిమైజ్ ఇట్స్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ. పాలినామియల్లో you are doing the pricing strategy company. ఆ ఏ ప్రైస్ పెట్టాలి అని చూస్తూ ఉంటారు చూస్తారా, ఆ ప్రైసింగ్ అక్కడ పెడతారు వాడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. సో నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో యూజ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ allows the company to leverage machine learning techniques for better customer understanding. ఇప్పుడు అర్థమైందా వెక్టర్స్ ఏం చేస్తుందో, బెటర్ అండర్స్టాండ్ కస్టమర్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్. ఏమేమి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, పర్చేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, తర్వాత వెబ్సైట్ మూవ్మెంట్, ఎక్సెట్రా, బ్రౌజింగ్, ఆల్ దోస్ దే విల్ బి మానిటరింగ్. సో ఫోకసెస్ ఆన్ ద సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ దీస్ వెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్. యా నెక్స్ట్ ప్లీజ్. క్యాల్కులస్. క్యాల్కులస్లో ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఆప్టిమైజింగ్ ద అల్గోరిథమ్స్. సో ఇందులో వాటి ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే నెక్స్ట్ ప్లీజ్, నెక్స్ట్ ప్లీజ్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ డెమోన్స్ట్రేటింగ్ ద ప్రాక్టికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్. ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ తెలుసు, బ్యాక్. సో ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ రెవెన్యూ, ఇవి యు ఆర్ టేకింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అయితే ఏంటి, నేమే ఆబ్జెక్టివ్ కదా, వీళ్ళు ఏ ప్రైస్కి అయితే కస్టమర్ కొనుక్కుంటారు, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్. దానికి ఒక మళ్ళీ ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జియోలో వాళ్ళు ఎవ్రీ 6 months 1 yearకి మార్చారు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దాట్ ఈజ్ విదింగ్ ద ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ దట్ మ్యాక్సిమం రెవెన్యూ అండ్ కస్టమర్ బిహేవియర్, మార్కెట్ కండిషన్ అండ్ ది కాంపిటీషన్. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్తాయి. అర్థమవుతుందా? అండ్ దీంట్లో అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైసెస్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ ఆప్టిమైజింగ్ ప్రైస్ స్ట్రాటజీ అన్నప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ ద మార్కెట్ డైనమిక్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ కాంపిటేటివ్ యాక్షన్స్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎయిర్టెల్ జియో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎట్లా మార్చుతున్నాడు, వాడి ప్లాన్స్ ఏంటి, వీడి ప్లాన్స్ ఏంటి, మోర్ ఆర్ లెస్ రెండు ఈక్వలే ఉంటాయి. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మచ్ చేంజ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్, కస్టమర్స్ విల్ జంప్. చేపలు ఎవరికైనా దూకుతారు, వేరే చెరువులకు దూకేస్తారండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇందులో అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ ఏం చేస్తుంది, గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అల్గోరిథం మీకు తెలుసు అనుకుంటా కదా. గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అల్గోరిథం విన్నారా? ఓకే, యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో అదేం చేస్తున్నది, ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ ఇస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బిహేవియర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అప్లికేషన్. ప్రాక్టికల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. మీకు క్యాష్ కౌంటర్, ఓ ఎక్కువ వాడుతున్నారు, నేను హైఫై వాడాలి, అందరూ క్యాష్ ఇస్తున్నారు, వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై మనీ ఫర్ ఇంటర్నెట్? సో వేస్ట్ కదా. సో దట్స్ ద థింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. అది మీకు ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యు ఆర్ ఆల్ అవేర్. ఏం చేస్తుంది స్టాటిస్టిక్స్? మాట్లాడు, కోపం మీకు చెప్పనంటాను, మీరు ఏమైనా చేస్తే నేను చెప్పనంట. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్లో మేజర్ పార్ట్ ఈజ్ మీన్, మీడియన్, మోడ్. అది హెల్త్ ఆఫ్ ది డేటా ముందే చెప్పేస్తుంది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అన్నమాట. అదే మీరు ఏదైనా మీరు బిర్యానీ ఏమైనా చేస్తే టేస్ట్ అంటారు సార్. టేస్ట్ చూసి ఇప్పుడు అంత పెద్ద 100 మందినైనా సరే యూ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ విత్ ద గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కదా. 100 మంది మీరే ఒక్కళ్ళే శాంపుల్ వచ్చి చెప్పేస్తారు.
That's what mean median mode will do. At the same time, measures of central tendency and dispersion. Measures of dispersion లో ఏముంటాయమ్మా? Measures of dispersion విన్నావా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యా ప్లీజ్. నేను ఈ అమ్మాయిని అడుగుతుంటాను నేను. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని 1000 రూపాయలు అడుగుతాను, నువ్వు ఇచ్చేయని చెప్తే ఇచ్చేస్తావా? ఇస్తావా? నేను ఈ అమ్మాయిని 1000 రూపాయలు అడుగుతాను నేను, ఇచ్చేసే పోనీ నాకు. ఆహా. మీ డివిజన్ కొత్త తీసుకొచ్చేస్తున్నావు. రామోజంకి జూనియర్ అయిపోతున్నావు. ఎనీవన్ హౌ వుడ్ యూ? అరే 10th క్లాస్ నుంచి చదువుతున్నావు, ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చదివావు కదా. మీన్, మీడియన్, మోడ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్, రేంజ్ గుర్తులేదా? గుర్తుకొస్తున్నాయి. స్లో వందే భారత్ రావాలి. ఏమి ప్యాసింజర్ వందే భారత్. ఓకే, సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఏంటంటే హెల్ప్ ఆఫ్ ది డేటా కంప్యూటర్. రేంజ్ ఎంత రేంజ్లో ఉంది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వాట్ విల్ బి ద వేరియన్స్ బిట్వీన్ దమ్. వేరియన్స్ అంటే ఏంటి? సర్ఫెక్సల్ ఎక్కువ మంది కొంటున్నారు, హెంకో కూడా ఎక్కువ మంది కొంటున్నారు, దాని వేరియన్స్ ఎంత ఉంది? మోనాలస్ దగ్గరలో ఉందంటే అమ్మ హెంకో వాడు నా కాంపిటీషన్ వస్తున్నాడు అనుకుంటాడు. అది ముందే తెలిసిపోతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఫస్ట్ మనకి తెలుస్తాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏంటి 1000 ప్యాకెట్స్ కొనుక్కుంటే వీళ్ళు 990, 900 కొన్నాడు అంటే బోత్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. సో నేను న్యూ మెథడ్ అప్లై చేసి సర్ఫ్ ఎక్సెల్ పారిపోవాలి, 2000కు 3000కు వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమైందా? అది మీకు మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో తెలుస్తుంది. స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ది డేటా, మెజర్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ అంటారు, మీరు చేస్తుంటారు. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ ద స్టాటిస్టిక్స్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ తెలుస్తుందా? ఏమి వేరియన్స్కి, తర్వాత స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, రేంజ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అంతా చదివింటారు ఇవన్నీ, అవి కొంచెం బాగా డెప్త్గా వెళ్ళండి, నేర్చుకోండి అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. అదే నోట్స్ పెట్టుకోండి, మార్చిపోకండి. కాలేజీ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన కొత్త బుక్ ఉన్నారా, మళ్ళీ అంతా కొత్త టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ దో యువర్ స్టడీ, మీ నోట్స్ అనుకో ఇట్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ఎవర్. సో యూ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, దట్ నోట్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద డేటా కలెక్షన్ and then you are going into the descriptive statistics. That's what I said to you, the measures of dispersion, measures of central tendency, etc., all those things you are doing. And then what you are doing, probability and Bayesian inference. Bayesian inference అంటే ఏం చేస్తుంది? విన్నారా Bayesian? ఫస్ట్ విన్నారు కదా Bayesian స్టాటిస్టిక్స్ లో బేస్ థీరం. మరి ఏం చేస్తుందండి బేస్ థీరం? ఏం చేస్తుందంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, మీ క్యాంటీన్ వాడు లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఏది ఎక్కువ కొంటారు, కచోరియా, సమోసా, లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ అది తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ బేస్ థీరం. Bayesian inference can be used to update these probabilities as new information becomes available. Likelihood అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమిటి అండర్స్టాండ్? మీరు వాషింగ్ పౌడర్స్ దాంట్లో వెళ్ళండి, ఒకటి కొత్తది ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ, ఇటుగా పెడతాడు అది, అది లైక్లీహుడ్ పెరుగుతుందా లేదా చూస్తారు. 100 మంది కొనుక్కుంటే వాడు 2 కొనుక్కుంటారు, మానిటర్ చేస్తాడు, నెక్స్ట్ మంత్ 4 అవ్వచ్చు. So these are the things you will be taking with the help of the Bayesian likelihood of. అందరూ కొనుక్కోడు, 10 రోజులకు ఒకటి కొనుక్కుంటాడు.
అందుకనే వాడు 2 3 పెట్టాలి. 3 పెట్టి అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది వచ్చి అడుగుతారు అది లేదేంటి అని. ఓ orally he is collecting the survey. Then he will clear. Could you able to understand now? Next week. So in this, what you are doing? Like feature engineering. Feature engineering అంటే ఏంటి? Feature engineering అంటే you are coming out with a new value. Okay? ఇప్పుడు you are all into the degree, you are all into the degree, right? So మీకు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ మేబీ సెమిస్టర్ ఎక్సెట్రా యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మార్క్స్. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఎంత వచ్చింది, సెకండ్ సెమిస్టర్ వచ్చింది, యూ విల్ బి కౌంటింగ్ దట్ పర్సెంటేజ్. వన్స్ మీకు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ విత్ 8/10, 9/10, A+ గ్రేడ్ అంటారు. యూ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ఆల్ దోస్ నెంబర్స్. ఆ సెమిస్టర్ మార్క్స్ అన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు 10th క్లాస్ ఏమొచ్చిందంటే సార్ 10/10 అంటారు. అంతేగాని 1 2 3 4 5 6 సబ్జెక్ట్ పేర్లు మార్కులు చెప్పరు. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈజ్ ద జనరేటింగ్ ది న్యూ వాల్యూ, న్యూ ప్రోడక్ట్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ విల్ బి రెస్పెక్టింగ్ దట్. కుడ్ యు able to understand now? That's all. Okay? Could you able to understand now? న్యూ వాల్యూస్ అన్నమాట. దాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈజ్ ద ఫీచర్. అక్కడ చాలా ప్లేస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 10 పాయింట్స్ వాల్యూస్ నేను నాకు ఇందులో చేస్తే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ విల్ బి ఫాస్ట్. లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి, ఐ హావ్ టు ఫోకస్ ఫర్ అనదర్ స్టెప్ కదా. ఈ మార్కులన్నీ తీసి యావరేజ్ చేసి మళ్ళీ అవన్నీ చేసి దెన్ ఐ హావ్ టు గో ఇంటు ద దిస్ వన్. సో ఐ విల్ బి వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. So straight away I am taking your 10th class 10/10, 9/10, etc. I am predicting accordingly. That is the thing is the feature engineering. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాము, యు ఆర్ గోయింగ్ ఇంటు ద హైపోథసిస్ ఫార్ములేషన్. ఇది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ వాడట్లేదు. బై డిఫాల్ట్ డేటా బట్టే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఇన్పుట్ డేటా ఉంది కదా, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అదే చేసేస్తుంది లోపలే, తగ్గిపోయింది hypothesis. But understanding of this knowledge is very important. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నల్ల hypothesis అంటే తెలుస్తుంది మీకు, all those things. So here what you are doing, the changes to the website layout have no effect. అది దాంట్లో చేంజ్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ టైం నన్ను పిలిచారు లెక్చర్కి, అసహ్యంగా చెప్పారు. అప్పుడు ఆల్టర్నేట్ hypothesis, అరే వేరే వాడిని బెటర్ అని వీడు వద్దు, నెక్స్ట్ టైం పిలవద్దు, alternate, change this faculty. Consistency is not there. Understood? That is the thing, is application in the mathematics. So, ledu ante okay, particularly in Amazon.com. Okay? And next is the statistical test. Ivanni enti ante strength of the data test. You will be knowing the strength of the data. ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంది డేటా, దాన్ని బట్టి కెన్ ఐ గో ఫర్ ద మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద పీ వాల్యూ అండ్ ఎక్సెట్రా, యు ఆర్ డూయింగ్ దట్. అండ్ అనదర్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఇస్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. ఇది ఎక్కువ చాలా చోట్ల వాడతారు, గ్రేడియంట్ డిసెంట్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఏంటంటే అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ ది డేటా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి కోవిడ్ వచ్చేస్తుంది అన్నాడు అనుకో, అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అందులో ఏవి ఎక్కువ కొంటారు, అన్సర్టనిటీ కాదు, సర్టనిటీ. అన్సర్టనిటీ అనేది ఇప్పుడు అన్సర్టనిటీ మాస్క్. ఇప్పుడు ఇంతమందిలో ఒక్క మేడం కూడా వేసుకుని వచ్చారు అంటే uncertainty. So there will be applying here. Theory is used to model uncertainty in data and make predictions.